So they call it bad dreams. In the bad dreams, normally they see something. For example, maybe people attack them in the dream. About what is the most three popular problems what local people they have and they come to the clinic. Islam is gonna take Ghana. Witam Państwa bardzo serdecznie w jednym z praktycznie ostatnich odcinków z Gany. Nie jest to ostatni odcinek, mówię praktycznie, ponieważ może będzie jeszcze jeden, może będą jeszcze maksymalnie 2 odcinki, ale zapraszam Was na spędzenie dnia na wsi, na spędzenie dnia w okolicach jeziora Volta w obecności 2 przesympatycznych ludzi, którzy są tutaj prawie 30 lat, którzy są misjonarzami. Jeden jest z Papui Nowej Gwinei, a drugi jest, moi drodzy, już Wam mówię, z Indonezji. I przez pryzmat tychże osób chciałbym Wam pokazać życie na wsi. Teraz jest msza, bo teraz jest niedziela. Trochę ludzi tutaj przyjechało. Mówimy tutaj o misji katolickiej, co jest... Chrześcijaństwo jest ogromną kolebką tutaj w Ganie. Niemniej jednak katolicyzm tworzy jakąś część tego chrześcijaństwa, bo są i baptyści, ewangeliści, przeróżni moi drodzy. Więc łapeczka, komentarz, no i rzecz jasna podanie odcinka dalej i subskrypcja, bo to też bardzo ważne, żebyście mieli powiadomienia. Wyciągnijcie z tego odcinka najwięcej jak się da. Nie zrażajcie się na wstępie, że jest to tematyka chrześcijańska, religijna, tylko spójrzcie na to od strony kulturowej i poszukajcie takich smaczków. Bo to nie chodzi o to, żeby coś negować na wstępie i mówić, że coś jest złe, tylko zawsze chodzi o to w życiu, żeby znaleźć coś dobrego dla siebie. Prawda? Zapraszam. Stoisko z możliwością kupienia różańca. Teraz wchodzimy na mszę.
Tonas, and this is Anna. We come from Poland to see how our sisters and brothers in Ghana, Catholic community, they pray, they live, they exist. Proszę zobaczyć, jaki sprzęt. Cymbały. Tutaj widownia kierownika jest, widownia tu. Takie cymbały. Odkładam, żeby ładnie to leżało. Tutaj bębny. Tutaj grzechotka. To jest zrobione, moi drodzy, z tykwy. Tutaj bębny. Proszę, tutaj uszkodzony. Tutaj takie grzechotki. Niesamowicie dopełnia to samą modlitwę. Good morning, Gregory. Yeah, good morning. Gregory, Welcome. nice to see you. Nice to see you too. I have few questions, Gregory. Okay. My name is Father Gregory Bos. I am from Indonesia. Indonesia, so Yes, far yes. from here. I came in the year 2000. So 2000? 24 years now in Ghana. In Ghana? Yeah, only in Ghana. So it's long time. Yeah. I come from the background of Muslim country population, the biggest Muslim population in the world. Father Gregory, what problems the local people they have mostly? The first problem is normally the spiritual problems. They have fears, some kinds they have also sickness. So sometimes they think the sickness is not only from the bad disease but also maybe from bad spirit. So they normally come to the priest to ask for prayers. And then the second problem is normally the needs, so the daily needs. Sometimes maybe family member or sick need like funeral, or going to the hospital. Somebody is sick, have to go to the hospital. They need some material help, financial help, also educations. Education. So you also educated? Not really. So as a church, we try to help. We normally refer them to the church elders, the church committee. So they will sit down and do something about it. What way they can take to help them. Gregory, so Yes. sometimes the local people they have dream. Yeah. Can you tell us some example? Yeah. So what is called is it brings fears into them spiritually. So they call it bad dreams. In the bad dreams, normally they see something. For example, maybe people attack them in the dream, or maybe an animal like lion come and attack them. So it make them not comfortable. So they will not be at peace at all. It can bring them even thinking that they will get a bad disease or bad sickness or calamity. Solution, they normally come to the priest to ask for prayer, a blessing upon them. Then the priest, missionaries, that's our duty to serve their spiritual needs. And then some of the dreams also, some kind of, like for example, the other people see the dream and they come and tell me, or come tell the person that I saw your soul somewhere. So I saw your soul somewhere. They call it the soul ran away. It means he is close to die. So for these things or this situation, they normally come very fast to ask for the priest to pray over them, so that the situation will turn instead of bad, and then the thing will not happen to them. The bad calamity or disease or disasters will not fall upon them.
you do some education here about, not about religion, about something different, like maybe planning of the family? Did you do this here? So church as a family also, we part of the education is also education about family, including the economic management of the family, how to manage their economy so that they will be able to take care the children, so that they also think of how many children they can afford to make their lives, the children also have a better future, good education and good health care and food nutrition. So this is part of the church work. So we do it normally, we organize workshops. So workshops and also including training, skill training for especially for the girls and mothers, maybe to do something, get side income apart from their main income. Maybe they learn something also to get side income to help their husbands, or when they get married, they also have something to do on their own. How many children is the most popular to have? Oh, Catholics, I think common here is around 5, 6, yeah, but mostly 2, 3. The Catholics, there are not many children. In Muslim families here, I think some of them also marry more. So from one father, say maybe from 2, 3 wives, they have, sometimes it's more than 10. Yeah, but they know the best how to manage the career. But we as a Catholic, we do our side. Yeah, maybe they have their own method to teach them, and yeah. Raymond, I have a question about hygienic situation. I know that in Ghana is not perfect situation, so you need to educated people, correct? How did you do this? Most of the time, especially among the food vendors, those who sell food for public consumption, we organize screening programs for them, screen them out of typhoid and maybe hepatitis B, and in that we teach them or we educate them of how to wash hands frequently, maybe after sweeping, after visiting the refuse dump, after visiting the toilet, and many others. Before you attend to food to prepare, you have to wash your hands. Here we have surface water, and maybe during rainy season, the runoff from the streets and gutters may fall into the surface water. And so that water too, they should take care. If you drink, you have to boil it, preserve it in some container, well covered, before you can consume. Hello, Jonas. You are a worker here in the clinic, local clinic. I would like to, Jonas, ask you about what is the most 3 popular issue, problems, what local people they have and they come to the clinic. Okay, so because of our locality, we are surrounded by the lake. So most of our cases are malaria cases because of mosquito bites here and there. So we have a lot of cases of malaria. And also as a result of the lake, we have a lot of diarrhea cases, especially among children. Yes. And then thirdly, we also have a lot of cases of worm infestation, specifically bilharzia. So that's the top 3: malaria, worm infestation, and then diarrhea. Gregory, so did you get some gifts from the local people when they come to the church? They, of course, they are not rich, yeah? Yes. So what type of the gifts they bring? So the people are here so generous. Whatever they can give, especially foodstuffs, they bring it for the offertory. And then some also will come with the envelopes. It's normally envelopes for the Thanksgiving, means the money. Anytime they have we call it Thanksgiving. So they normally bring envelopes, also foodstuffs, sometimes the minerals, water, whatever they can to support the church, the life of the priest.
So they are very concerned also about the life of the priest. So sometimes they ask whether priest eat well or not. Sometimes they will check in our kitchen whether priest have enough food there in the kitchen or not. So if not, then they will come and announce, please next week this group. Last week Father didn't eat well, so They care. yes, They care. so they care so much. So you are like part of the family, guys. Yes. This the work of the catechists and the church committees members. So they are normally concerned about the priest so much. If something happened around, maybe the water of the lake is going up, and people from another religious, Muslim, some another type of the Christian, they need help. Did you ready to do this? Did you ready to give them help? So as a church, we always ready, and first we think when there is the disaster or some calamities coming around, what we think first, they are human being like us. It can happen to us tomorrow. Today is it happened to them, maybe tomorrow to us. So we care about what they need. So we were able to organize with the help of the bishop also. So we organize foodstuffs and other things for the needs or for the kitchen. So we can say that Muslim, all religion here around, they live together in peace. Yeah, actually so far we don't have problem with the other churches and other religion like Muslims. So we live as society in the community. We live together. When there is funeral, Muslim people also we go. When there is wedding of a Muslim friend, we go. So the Muslim also, we have other programs in the church, so they also attend. So it's peaceful. Yeah, very peaceful. We don't have problems. So we don't take care about. I mean, we don't care about what religion somebody has. So one of the main problems is our road infrastructure. The whole Afram Plains, it is quite difficult, especially the connection between one town to another town. Also, it is affect the running of the marketing, the trading, the food stuffs from the villages going to the market is quite difficult. And then the other problem is lack of job. You know, we depends on the farm here, on the farming, and the farming of the year, the harvest, it depends on the rainfalls. So some of the years, not all the years are equal. So sometimes we have good rain, but sometimes very poor rain. So people are disappointed. It's not enough food sometimes. It's not enough food sometimes. Yeah, not enough food. And normally the food is for commercial, that they need to get to the market to pay the school fee for the children, to buy clothing and other foodstuffs. So there's lack of job. We don't have industries here. We don't have other, apart from this farming and then small petty tradings. And then so that's why it is difficult, especially for the young people, to take care. So the young people, they go to the city. Normally they have to run to the city, to go to the city to the. After secondary school, also they normally going to look for some job for some times, to pay for their own school fees. Martin, what do you think? Islam is gonna take Ghana? No, I don't think that will happen in Ghana, because in Ghana we have all the religions, but everybody have his own way of doing his own things. And also in Ghana we love each other. Like Christians, we marry Muslims marry Christians, and we are in peace. There is not going to be any problem in Ghana like that. Guys, any good words to our people in Europe? Okay. To me, my few words I would like to say to our friends in Europe is they should hold on with the faith, because it is through them that we had the faith over here. And anything that we do, we depend on them, as they came and built our faith over here.
the gifts they give, the support they give. That's the symptoms of our parish over here. And their leaders, they use the money judiciously to have a nice and fine environment over here. And we still need them to hold up with their faith, so that we can also be encouraged. You feel that Christian make your life better? Yes, for me, Christian make my life better. Szanowni Państwo, zakończyliśmy właśnie wywiad, powiedziałbym, z głowami lokalnego miasteczka, z głową lokalnej tutaj wsi nieopodal, która liczy ponad 1000 mieszkańców. Były to osoby ważne, osoby, które decydują o życiu tutaj. I co prawda tematyka kręciła się wokół religii, a dokładnie chrześcijaństwa, a dokładnie jeszcze katolicyzmu. Chciałem wam przez ten materiał pokazać, że to nie jest takie jednostajne, że chrześcijaństwo tutaj w Afryce, ono nabiera troszkę innej formy. I to nie jest tylko i wyłącznie nauczanie, chrystianizowanie. Powiedziałbym, że to chrystianizowanie jest takim dodatkiem. Tym głównym trzonem, który przyświeca misjonarzom, ludziom uczących o chrześcijaństwie, jest nauka, edukacja, jest bezpieczeństwo w postaci klinik, szpitali, jest edukacja społeczna dotycząca budowania rodzin, budowania tak jakby odporności psychicznej na różnego rodzaju legendy, bo tak jak powiedział Gregory, ludzie przychodzą tutaj z różnymi problemami, przychodzą tutaj również ze złymi snami, które się im śnią i które mają później efekt na ich życie i mają poczucie, że od tego snu po prostu chorują. Ludzie przychodzą z różnymi problemami. Są to ważne problemy w ich życiu, dlatego też pokazując ten odcinek, pytając tych ludzi o to, jak to się tutaj żyje, myślę, że troszkę wasza perspektywa się poszerzyła. Zobaczcie, i tutaj tak jak rozmawiałam z Gregorem, tutaj jest klinika. Dzięki tej klinice ludzie naprawdę mogą otrzymać pomoc z pierwszej ręki. Nie tylko dzieci, ale i dorośli. Jeżeli coś jest poważniejszego, to wiecie, to po prostu od razu się wiezie do większego miasta. Tutaj jest kościółek, który pozwala im się jednoczyć. Czy tego chcemy, czy nie, na całej szerokości geograficznej Ziemi ludzie chcą, a wręcz pragną przynależeć do jakiejś społeczności. Bo życie w grupie jest życiem łatwiejszym i daje więcej benefitów. Dlatego też ludzie tak chętnie gromadzą się na przykład i nazywają się chrześcijanami. Dlatego też ludzie tak chętnie przystępują do islamu, ponieważ chcą się czuć częścią jakiejś grupy. Dlatego też ludzie grają w piłkę nożną, żeby być w klubie z innymi, dzielić pasję. U nas nieco to wygląda inaczej i mamy z tego inne benefity w Europie. A tutaj, w kraju, który się rozwija, są zupełnie inne benefity. To, co mają tutaj, przerabialiśmy również i w Polsce, jak i w Europie. To nie jest tak, że Europa była już tak rozwinięta i przeskoczyła pewne etapy. Nie. My po prostu tych etapów nie doświadczyliśmy, bo może moja generacja na pewno ich nie doświadczyła w takim odczuciu, jak mamy to teraz tutaj w Ganie. Niemniej jednak starsi widzowie mogą pamiętać podobne aspekty i problemy, z którymi zetknęliśmy się dzisiaj podczas rozmowy z naszymi bohaterami. Moi drodzy, bardzo dziękuję za dzisiejszą obecność na odcinku. Zachowajmy duży szacunek naszym bohaterom. Podziękujmy im za to, że podzielili się z nami swoimi spostrzeżeniami, swoją wiedzą, swoim dorobkiem życiowym poniekąd. Ponieważ to oni wiedzą znacząco więcej nie tylko od was, ale i ode mnie. To, że ja tutaj jestem, nie oznacza, że ja wiem dużo. Żeby wiedzieć dużo, trzeba żyć tutaj co najmniej z 10-20 lat, moi drodzy. Pamiętajcie, każdy bohater na odcinku
Niezależnie od tego, czy zgadzacie się z jego poglądami, czy też nie. Czy propsujecie, czy jesteście za tym, żeby chrześcijaństwo się rozwijało, czy też nie. Może jesteście muzułmanami i może kompletnie nawet sam tytuł tego odcinka was odrzucił. Ale pamiętajcie, każdy odcinek niesie coś ze sobą. Wiedzę. Niesie inny punkt widzenia. To, że ktoś myśli inaczej, nie znaczy, że myśli źle. Pamiętajcie o tym. W każdym zdaniu jest ziarno prawdy. W każdym nagraniu jest jakaś wiedza, która na was czeka, żeby ją odkryć. Więc bardzo dziękuję. Uprasza się o łapeczkę, komentarz i podanie odcinka dalej. Pamiętajcie, moi drodzy, o subskrybowaniu kanału, ponieważ dzięki temu będziecie zawsze na bieżąco z nowymi materiałami. Nie tylko filmami, ale również ankietami, również zdjęciami w zakładce społeczność. Więc tak, no, co? Żegnam się z wami prosto z Gany. Dziękuję za obecność na kolejnym odcinku z gańskiej playlisty. Gana z Jak to daleko. Serdecznie pozdrawiam i polecam jeszcze na sam koniec zajrzeć do playlist i uraczyć się innymi krajami. Wszystkiego dobrego. A koleżanki co? Się odpoczywa, się leży? Jak to mówią? Czy się stoi, czy się leży? To odrobinka zboża kuszce się należy.